So hi guys, ang topic natin karon is equation of the line. So this topic is belong to pre-calculus. So equation of the line. The standard form of equation of a line is y equals mx plus b. And the other, para makita nyo is, ang formula sa points law form is y minus y sub 1 equals m quantity x minus x sub 1 quantity. So first, para makita nyo ang equation of the line, una, dapat na may slope and a point. Or, 2 points. Makuha nyo ang equation of a line. So for example, given 2 points, 3, 4, and 6, 5, find the equation, the slope, and the graph. To find the slope, muna siyang formula. Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So this is the rise over run. So sa kanyang given, 3 and 4, 6 and 5, 3 and 4, 6 and 5. Butan mo siya as x1, x2, y1, x2, and y2. To find the slope, ato na isang i-substitute. Natay y sub 1, y sub 2, y sub 1, y sub 2. So 5 minus 4 all over x sub 2 minus x sub 1. X sub 2 minus x sub 1. 6 minus 3. 6 minus 3 equals 5 minus 4 is 1. 6 minus 3 is 3. So natay slope nga 1/3. Because natay slope and duha ka atong point, so nasa lang ang pilion. So natay slope, natay point, makuha na itong equation of the line. So ano pagkuha? So kani ang formula. Point slope form. Kani siya ang formula. Point slope form. Makuha na ito ang standard form nga y equals mx plus b. So copy y minus y sub 1 equals m x minus x sub 1 y minus y sub 1. So we will choose video na to ang 3 and 4. Point 3 and 4. So naatay y, 4, naatay x and 3. Y sub 1 is 4 equals ang atong m 1/3. 1/3 x, ang atong x is 3 minus 3. So mo na siya ang atong 4 plus 4 plus 4 pag sa pikas plus 4 cancel y equals 1/3 x 1/3 times negative 3 is negative 1 plus 4 y equals 1/3 x plus 3. So mo ni siya nato ang equation of a line. Y equals 1/3 x plus 3. The question is, natay slope, pangita ang equation, pangita ang slope, i-graph. So how to graph y equals 1/3 x? So let x be 0. So sa y equals 1/3 x plus 3, let x be 0. If i-0 na ito ng x, 1/3 times 0 plus 3 equals y. 1/3 times 0, 0 plus 3, 3 equals y. Ang atong y equals 3. So naatay point nga 0 and 3. Kung pakita mo nito na 0 atong x, 3 atong y, 1, 2, 3. 3.
ha? Ang atong slope, 1/3. Musaka kag isa, move kag tulo. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. So, dinhiya. Musaka kag isa, move kag tulo. Another one. Musaka kag isa, move ka o musaka kag isa, move kag tulo. 1, 2, and 3. Diriya. So, ang atong line is inunahan na siya o 4. So, muna siya ang pag-graph sa kanilang equation. Kaya siya is y equals 1/3 x plus 3. So, that's it ang atong equation of line.